Hello, everyone. Thanks for taking time to join us on today's media availability. Head coach Nico Estevez. We'll get started with questions. If you please raise your hand, I'll call on you in the order you do, and we'll get started with Nathan Hill. Take it away, Nathan. Hey, Coach. First of all, congratulations on the Open Cup win. I know that was a relief. I'm just curious how you want to build this week from that win and in your goals against Austin to put on a good performance um, as you welcome Austin this weekend. Thank you, Nathan. I think even that, it's a must, when a team from MLS plays against another division team. The pressure is there because you have bigger budget. You play in a division that is better than then, and it puts a lot of pressure on every team. And we see Cup is the competition where surprises come up. We saw with Houston, with RSL, almost happened to Seattle and Kansas. They had they scored late, and it's always difficult competition. Even said, having said that, I think we should score more goals. I think we had the chances to do it. I think we could score earlier. In the first half, I think we could be more aggressive on the last third. We were a little bit. It was really hot. I think it was the hottest game that we've played so far this year, and you could see that it was kind of a little bit everything slow. Uh, and but I'm happy, that the end, the mentality of the guys were there. We didn't allow the opponent to do much, and we create enough chances to score more goals. And at the end, the only thing that we are in the next round, and we'll play Tampa in 2 weeks, and we'll have to prepare very well for that because even that the scores are not very tight. Are not a big difference between one teams and another's. Um, and the other hand, how we prepare this week is, first of all, is a derby, right? Is Austin, is a Texan team. We already played Houston. We beat them here at home. We want to keep that. That mentality of winning at home, winning against rivals like Austin. This is the mindset of everyone. Having said that, Austin is approaching the away games in a different way that they did other years. They're more defensive type of team, more worried about not letting the opponent to do than creating them. We'll see how they approach this game against us, but we have to be aggressive. I think we play at home. We have our fans behind, and we have to put the energy and be aggressive at the beginning of the game, and kept going. I think it's gonna be physical. It's gonna be situations where we're gonna have to be really good on building up and breaking their lines. And for me, it's we're getting in a really good spots. Really good players are getting the ball in a really good situations, and we're not making the right decisions, or we're not making a good execution in the last there. And this is something that we have to improve at home against Austin. Hey, Coach. Well, thank you for that. My last question is just about the midfield. It seems it's kind of a tactical question, but it really seems like you're asking a lot of your midfield to both cover ground defensively, win balls, but also be creative as we approach that final third of the pitch. Uh, are you feel like your guys are getting closer to unlocking that right balance that you want to see out of them, or do you think that's still an area of improvement tactically going forward? I think the analysis, and I've been analyzing very in detail our defensive shape, because I feel similar as you said, Nathan, where there is something that we are not doing well in making our central midfielders have to cover too much ground, right? And one of the things is our starting position, and when we initiate pressure, what triggers we are using, right?
then what I'm seeing is every single time that we are compact and we have a good compactness, everyone is in their starting position, and then we make the right decisions on the triggers to press. We have a very high percentage of success, and we run less. When we initiate Preza without everyone in the same page or compact first, we have a very low rate of a very low percentage of success. Then this is the next step for us. Like first of all, we need to get in position quickly. We need to make sure everyone is compact, everyone is in the same page, and then find the triggers that we are saying that are going to be the key to build pressure into the opponent. I think if we clean this up, that we've done better. Our game against Toronto in the first half, Toronto before the PK, they had a 0.2 expected goals. Then if you take into account the PK and the rebound, that it counts as expected goals. It's 2 times that they count expected goals, and it's very close. PK is very high, and then it was in the 6, inside the 6, where Bernardeschi shot. If you take out these 2 actions, Toronto had 1.03 expected goals in the game. Then overall, it was an improvement on certain areas. I'm not saying that it was perfect because we made mistakes, and the second goal is a mistake. The third goal is more difficult because the team was already all going, and you can have those situations late on the game when you are going to try to tie. But there is other plays that we have to be better. But it was one of the away games where we were more compact in the first half, and I think we have to build throughout that game in those areas. I think we're learning every single week, and I just want to keep cleaning these little things to be that better team on the Preza. Thank you, Nathan. Let's jump over to Drew, please. Hey, Coach. Hope your Thursday's going well. You kind of already touched a little bit on the Open Cup game, the Austin game coming up, but just looking at the schedule right now, you got back-to-back rivalry games sandwiched between 2 Open Cup games. How do you manage both the players' mentality, emotionally, for rivalry games, and then just physically, obviously, with the schedule being so compact like it is, because it seems like you could really stretch a player both mentally and physically with just the 2 rivalry games back to back, but throwing in those Open Cup games against lower division teams where you're expected to do well. How do you guys manage that kind of stuff? Well, I think it's really important to find a balance. For example, Wednesday after the Cup game, we had a recovery / off day. We had the trainers here doing recovery stuff. We had some training with some of the guys that play less on Tuesday, and half of the day off. Today we had a very low session. It was a 40-minute session where we did some mobility, some activation and mobility and prevention exercises. Then we did a kind of a warm-up and type of basic possession rondo. And then we did just offensive movements, just to how we're gonna build, how we're gonna attack the Austin backline. And tomorrow will be again very short. We'll work more on the defensive side, and the set pieces and ready to go. And we have to be mindful with that. We're using a lot of videos. We had a lot of individual meetings with players, prepping them for what is coming, giving them clips from the opponent, giving them clips from themselves and things that we are asking them to do. And I think this is how we manage that mental and physical side. Does playing Austin and Houston so closely together on the schedule? I mean, you guys faced them. You faced Austin at the end of March. You faced Houston a couple of weeks ago. Does that help or hurt in any way for preparation the second time around? Is it you just have more video, you have more knowledge, or is it
you now know like what tactical things you really need to approach against them? Well, it's it would be nice also for fans and everyone, like if the games are a little bit more spread, right? Because it's like you have back to back, is sometimes I feel like it is difficult to get that excitement and the motivation and everything. But for us, is important. We play them. Is what the schedule said. Is we'll take it, and they have some similarities, but some other differences. Houston has been more possession oriented, have a lot of players in midfield, trying to overload the midfield, and then Austin use more the wings also, and then it's a different type of approaches. They defend 4-2-3-1, 4-4-2. That is kind of similar, but there is details. There is some things that are similar, but other details that we have to make those change tweaks on how we're going to attack, how we're going to defend. But overall, I think we can use one another for the most part of the plans. On Tuesday, you had Jesus contribute on that goal to Logan. It felt like a very heads up play by Jesus. Kind of one of those things that I feel like the team has missed quite a bit with him out with injury. Just how important was that moment for him and for the team? And how are you hoping to build off of those kind of moments? Well, and if you think about also the goal that we scored against Houston, he played really quick to Petar Musa, and then from there we built the second goal. And I think it is important to have players that have that awareness, that are always looking and always seeing what options they can have. And we always talk about that, always talk about how, as a player, you have to be sharp, you have to be into the game, into the play, just to, if the opponent is a little bit sleepy, we can take advantage of that. Thank you, Drew. Let's go to Sydney, please. Hey, Coach. Are you guys planning on doing anything differently in terms of your approach to Austin this time around, considering how the result was last time you guys faced them? Yeah, of course, we have to do much better. I was reviewing the game. I was watching yesterday the game that we played there, and there is things that we did well there, that it didn't help to get the win. But we take those moments that we did well in some points. There's other things that we have to do much better. I would love to forget about that game and making an amazing game against Austin on Saturday, and changing that view about our team in that game. Could you expand upon what you think the team did really well in that game against Austin in the past? Well, I think when we best has played against Austin, our best games against Austin, it has been games where we have been very aggressive on the attacking side, like playing in behind their back line, having the control of the ball. Also, when we didn't, like winning the ball in good positions, like we did a couple against them in the last game, where Paul got a shot inside the box. We also got a good cross, and that we couldn't score. We had some good moments in transition. But the goal also was playing in behind, from Eugene. We know that we can hurt them, like playing in behind their backline, and it's something that we have to stress more than that we did in the first game. And on the defensive side, when we've been successful against them, is when we have been able to build pressure, being aggressive, not letting them play comfortable, and winning the ball, making them to make turnovers, and winning the ball and attacking. Thank you, Coach. You're welcome. Thank you, Sydney. And let's go over to Eric, please. Hola, ¿qué tal, Nico? ¿Me escuchas? Hola, Eric, sí, te escucho. Hola, Nico, te saludo con mucho gusto. Viene otro clásico, obviamente,
considero que los clásicos acá, a comparación de otros países, no son todavía tan fuertes, tan agresivos entre aficiones, etcétera, pero el hecho de jugar un clásico incrementa más la presión porque sabemos que en nuestros países puede haber una mala temporada de un equipo, pero con que gane a los rivales cercanos, se salva la temporada. La gente está contenta, los dueños están contentos. Eso pasa aquí en la MLS, el haberle ganado a Houston obviamente dio ese respiro, el ganarle en esta ocasión y no caer por segunda vez contra Austin da ese respiro, incrementa la presión en jugar estos juegos. Bueno, yo creo que siempre que hay un partido de este tipo en cualquier país, ¿no? Porque al final también tenemos futbolistas y jugadores que vienen de otros países y saben que los derbis son partidos de alta intensidad, son diferentes, ¿no? Y que, como bien dices, al aficionado, tanto también a los jugadores, al club es algo que, pues bueno, si se gana, como que uno se alegra doble, ¿no? A partir de ahí también es algo que es importante porque para nosotros es también recortar distancias con un rival directo como es Austin. Por lo tanto, ganar nos acerca a la posición que queremos estar y más que también que sea un derby, es el seguir, ¿no? Pudiendo sumar de tres en tres y escalar posiciones y ponernos y colocarnos donde nosotros queremos estar, ¿no? Que es a partir del número 9 para arriba. El hecho de los resultados que se han dado, que no han sido favorables, ¿ha habido algún tipo de comunicación, algún tipo perdón, de ultimátum por parte de los dueños? No, para nada, no. ¿Qué te dice Dan Hunt? Nada, pues que como en todos los dueños que hay que ganar, ¿no? ¿Qué van a decir? No, no pueden decir nada. No, la verdad que es muy tranquilo. A ver, entiendo que el inicio no ha sido como esperamos, pero yo creo que en ese sentido, bueno, he demostrado. Al final el club es legítimo, los dueños, el club, quien quiera, igual que me pusieron, quitarme o hacer lo que ellos crean o quieran, ¿no? Es una pregunta que tampoco yo puedo contestar en ese sentido, pero yo en todo momento he recibido mucha tranquilidad. En ningún momento he recibido ningún ultimátum para nada. Eh, Como, no sé, los entrenadores que hay en MLS, pero de muchos de ellos yo llevo dos playoffs en 3 temporadas y está todavía no ha acabado. Estamos en el principio y algunos entrenadores que siguen en sus equipos y llevan 4 años en los equipos y han hecho un playoff en 3 o 4 años, ¿no? Por lo tanto, no sé, yo estoy tranquilo. No puedo pasar de ser uno de los mejores entrenadores el primer año en la liga a ser un mal entrenador ahora, ¿no? Entonces, esto es fútbol, es deporte. El deporte tiene sus altos y sus bajos. Esta liga, todos los equipos están igualados. Unas temporadas salen mejor, otras peor. Galaxy no le salieron bien las cosas y invirtió y ahora salen mejor. Y entonces ahora Greg Bunny es buen entrenador. No, yo creo que al final eh, hay que hablar las cosas por su tiempo. Eric, tú y yo venimos de países y de situaciones en las que a lo mejor son diferentes o se expresan de esa manera y posiblemente por eso en algunos de esos países las cosas vayan tan mal a nivel de selección y de equipos, porque realmente no se tiene la paciencia adecuada para los proyectos. Creo que Estados Unidos tiene un poquito más de paciencia y de tiempo para hacer las cosas, son menos alarmistas, pesimistas, derrotistas. Se cree más en el proceso y bueno, yo es lo que creo y espero que no solo para mí, ¿no? Atlanta también, mira, los años que lleva el entrenador, ha hecho un año playoff y está teniendo paciencia, se ha hecho en inversiones, por lo tanto no entiendo que yo, habiendo demostrado 2 años, se tenga alguna pequeña duda de mi capacidad por hacer un mal comienzo en 2 años, no lo sé, no lo entendería yo ni entiendo que se pueda plantear bajo mi punto de vista, pero este mundo, esta vida te da sorpresas en todo. Por lo tanto, yo creo que es más ustedes que les gusta un poco ir a buscar lo negativo, el daño,
el buscar culpables, el buscar héroes, el crear una historia o algo, y os gusta un poco crear estas tensiones y estas situaciones, cuando realmente pues yo creo que hay que tomarlo todo con un poquito más de calma, de tranquilidad y bueno, Mitchell con el Girona iba último y no lo tiraron y lo ha clasificado para Champions. Es mejor entrenador Mitchell del Girona este año que el año que iba último? No. ¿Qué hicieron en Girona? No escuchar a los alarmistas, a todos los que se ponen un poquito así nerviosos, a los que les gusta crear historias de donde no las hay. Pues eso, al final estamos en un mundo en el que hay que saber manejar todas estas cosas y ya está. Y al final, como decía Luis Enrique el día antes del partido contra el Borussia, ¿no? Si me eliminan, pues bueno, felicitar al rival y ya está. Pues esto es la vida. Entonces, igual que uno aquí un día, está el otro día en otro sitio. Entonces, al final es tranquilidad. Yo me sigo levantando a la misma hora que me levantaba el primer año, llego a la misma hora que llega el primer año, me voy a la misma hora que llega el primer año. eh, Trabajo igual o más que de lo que hacía el primer año. Entonces, yo en ese sentido no tengo ningún inconveniente de lo que sean los resultados. Ojalá cambien y vayan a mejor, pero no creo que por los resultados yo vaya a ser mejor entrenador de lo que soy ahora, porque eso no cambiaría nada de lo que yo hago cada día, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, muy tranquilo de todo. Y si hay alguna pregunta que hacer, yo creo que aquí no tengo nada que ver porque yo no estoy en las mentes de nadie. Y a mi última pregunta, my last question, ¿cómo está el equipo? ¿Cómo sientes tú al equipo? Hay momentos en los que lo vemos sumamente motivados, momentos que se baja la intensidad, pero tú, ¿cómo los ves realmente a tus jugadores? Yo los veo muy unidos, muy unidos. Y eso es la mayor preocupación que yo tenía, más que táctico, más que técnico, más que físico, más que el verlos unidos, ver un grupo unido. Es verdad que somos inconsistentes en el juego, eso yo lo he expresado honestamente aquí y es una de las luchas que tenemos que tener. Somos inconsistentes en el juego. Entonces, necesitamos tener un rendimiento más consistente en los 90 minutos y eso es lo que estamos buscando. Yo a los jugadores estos últimos partidos, y lo dicen porque además en los últimos partidos estamos siendo top 3 top 4 a nivel físico de la liga, de toda la liga, de los 29 equipos. Por lo tanto, dice mucho de la motivación, de lo conectado que está el jugador, porque cuando uno no está motivado no corre. Entonces, en ese sentido, los datos nos dicen que los jugadores quieren y van, y son más aspectos de mentalidad a nivel de a lo mejor estar conectados durante más tiempo durante el partido, eh, a nivel táctico el entender mejor ciertos momentos y luego tener confianza, ¿no? Porque al final, mira, la verdad y la mentira del fútbol es que nosotros tenemos momentos en el partido que podemos marcar diferencias y hacer goles y no las hacemos. Y el rival lo hace y entonces te cambia el devenir. Si nosotros hacemos esos goles, y ganamos el partido, la gente siempre como mira el resultado, no mira, pues no mira nada más, no le da igual todo lo demás, pues dirá, oye, qué genial y qué espectacular va el equipo y tal, y a lo mejor no estuvimos tan bien, ¿no? Entonces, eh, nosotros, yo lo que veo es que el grupo está unido y con ganas. Evidentemente, cuantos más partidos juguemos juntos, cuanto más partidos vayamos mejorando, pues mejor. Nos está costando más que otros años. Yo esperaba esto el primer año, más que el tercero. Es verdad que hemos cambiado la manera de jugar y seguramente lo que yo preveía un poco más para el primer año está pasando este año. Pero es verdad que otros equipos lo están haciendo bien y no te dejan ir subiendo, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos que subir nuestro nivel. Creo que vamos poco a poco subiéndolo. Me gustaría que fuéramos más rápidos en adquirir el nivel que queremos para poder competir al máximo nivel. Pero a veces los procesos tienen estas situaciones, ¿no? Y bueno, yo creo y espero que podamos hacer un gran partido contra Austria. Thank you, Eric. Mucho éxito este sábado. Gracias, profe. Thank you. And one last question with Jose. That's all the time we have left for. Sorry, everyone. Jose, go ahead.
Profe, buenas tardes. Profe, normalmente cuando habla con nosotros siempre dice que hay un aprendizaje detrás del partido, sea bueno, sea malo el partido, hay un aprendizaje. Después de 10 partidos, 11 partidos que lleva el equipo de esta temporada, ¿qué le falta al equipo para mostrar esa intensidad y esa agresividad y ese buen juego que usted quiere? Bueno, bueno, creo que más o menos he dicho algunas pinceladas de esta pregunta. Para mí es ser consistente durante 90 minutos, número uno, en nuestra idea, tanto ofensiva como defensiva. Número dos, entender a nivel defensivo que desde la organización, desde el estar compacto, es cuando queremos ser agresivos para presionar. Y luego, con balón, entender que cuando generamos esas buenas situaciones y ponemos a los jugadores en posiciones buenas donde recogen el balón, ser más agresivos jugando esos pases dentro del área, esos centros, ese pase detrás de la línea defensiva. Ahí es donde yo creo que estamos tímidos. Ahí es donde yo creo que estamos en un nivel que no nos permite hacer más goles, no nos permite poder ganar partidos, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que dar el cambio. Y muchas veces es confianza, muchas veces seguir hablando, seguir repitiendo, enseñando a los jugadores clips y trabajándolo en el campo, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo. Y yo espero bueno, que salga y que ahí explote el equipo un poco y pueda demostrar todo el fútbol que tiene, ¿no? Gracias, profe. Suerte el sábado. Gracias, José. Muchas gracias. Thank you, Jose. Thank you, Nico. That concludes today's media availability.